national and international conferences. His areas of interest lie in sepsis and septic shock management, advanced mechanical ventilation and ECMO, neurocritical care. Now, we shall proceed to the most awaited workshop of basic life support and advanced cardiac life support. Let us all welcome sir with a big round of applause. ಇಲ್ಲಡಪ್ಪ ಜೋಗ ಬೀಸುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ. Hello. Can you all hear me? Yeah. I'm Dr. Yatish from Bangalore Hospital. So our hospital is about a 35-year-old hospital. Actually, ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅರೌಂಡ್ 35 years ಬ್ಯಾಕ್. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಯಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಏಜ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ legacy for the last 35 years and I am working there as an intensivist and physician. So today what we are going to discuss is about very important aspect which is BLS and ACLS. So BLS, actually when I came to this place, I was very happy to see the organization. ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್, ಬಟ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಸೆಟಪ್ ಅದು ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ACLS and BLS, so we talk more in terms of BLS when we speak to paramedical or non-medical people. But when it comes to medicine or medicine related doctors, we talk more in terms of ACLS. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಪ್ರಪಂಚ, ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಂದರೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಎದ್ದು ಓಡಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು CPR ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿದೆಯಾ, ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ನಾವು ACLS ಏನಿದೆ, AHA ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ 2 hours ಆದಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀಶ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಟೀಮಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐಮನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಗರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರಣಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಟು 45 minutes ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 hour ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾನಿಕ್ಯೂರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನೀವೇ CPR ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನೋಡಿ ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅದ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಸ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1.5 hours. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಹೆಡ್. ಸೊ ನಮ್ದು ಏನು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಇದೊಂದು ಟಾಕಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು MBBS ಮುಗಿಸಿ ಅರೌಂಡ್ 14-15 years ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಅವಾಗ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಅಟ್ರೋಪಿನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ಏನೇನೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಅಟ್ರೋಪಿನ್ ಇನ್ ACLS ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಇವಾಗ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಸಸಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ರಿದಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ರಿಸಸಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಸಸಿಟೇಷನ್ ಕೇರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬರು ಪೇಷಂಟ್ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24 hours ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿದಮ್ ಬರ್ಸೋದು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು, ಬಟ್ ಆ ರಿದಮ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24 hours ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಸಸಿಟೇಷನ್ ಕೇರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ರೀಸೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್? ಸೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಕಡೆಯವರು ಅವ್ರು ಗ್ಯಾಸ್ಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ, ಅದನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಕೈಗಳು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಲ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇ ಸಿ ಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಪಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಥರ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎ ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಭಯದ ಸಿನಾರಿಯೋ. ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಇದು ಡೇ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಔಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಒಂದೇ ಸಲ, ನೀನು ಡಾಕ್ಟ್ರಪ್ಪ ಉಳಿಸು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಸ್ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನೇನು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂ ರಿದಮ್ಸ್. ಇದು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ವೆಂಟ್ರಿಕಲಲ್ಲಿ ಫಿಬ್ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಎಫ್, ಇದು QRS ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ರಿದಮ್ ಇರಲ್ಲ. ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಬ್ರಿಲೇಷನ್, ಇದು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಟೆಕಿಕಾರ್ಡಿಯಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಟಾರ್ಸೈಟಿಸ್ ಪಾಂಟಿಸ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎ ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ರಿದಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ರಿದಮ್ ಇರೋದು ಕೆಲವು ರಿದಮ್ಸ್ VT ಆಗಿರ್ಬೋದು, VF ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟಾರ್ಸೈಟಿಸ್ ಪಾಂಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಪಲ್ಸ್ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಎ ಸಿಸ್ಟೋಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು BLS. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ MBBS ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. BLS ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಚೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ BLS. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ACLS ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಚೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ 10 seconds ತಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ತಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀವಿ, ಏನಾದ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 seconds ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಂಟ್ಲೆತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅಂತೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕೊಂದು 2 centimeter ಲ್ಯಾಟ್ರಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಯಾಲ್ಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಪಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪಲ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಾಟ್. ಸೊ ಪಲ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಲೀಗಲಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಬಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕರೆಯೋದು. ಮತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮೌತ್ ಟು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಇವಾಗಿನ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ ರೀಕಾಯಿಲ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಗಿಂತ ರೀಕಾಯಿಲ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ರೀಕಾಯಿಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಕೊರೊನರಿ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗೋದು. ನೀವೇನಾದರೂ ಬರೀ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ರೀಕಾಯಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊರೊನರಿ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ರೆಷನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 100 to 120 per minute ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅರೌಂಡ್ 2 inches ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಇಂಟಿಬೇಷನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಇಂಟಿಬೇಷನ್ ಸೆಟ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ.
ಸೊ ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಮೋರ್ ಯು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್, ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಕವರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆವಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕರೆಸಿ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅರ್ಲಿ ಡಿಫಿಬ್ರಿಲೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಏನಾದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದು ಡಿಫಿಬ್ರಿಲೇಟರ್ ಮಾಡೋಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ CPR ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ CPR ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಕಾಯಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ BLS ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಿದೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ CPR ಮಾಡ್ತೀವಿ. CPR ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಮೇಲೆ ಆಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡಿಫಿಬ್ರಿಲೇಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿದಮ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ರಿದಮ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಫಿಬ್ರಿಲೇಟ್ ಆರ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಕಾರ್ಡಿಯೋವರ್ಟ್ ಪೀಪಲ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಡಿಲೇ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ACLS ಪಾರ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ACLS ದೆನ್ BLS. ಸೊ ACLS ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಿವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ CPR ಆರ್ ರಿಸಸಿಟೇಷನ್ ವಿದೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರಬೇಕು? ಅರೌಂಡ್ 7 ಇಂದ 8 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. 7 ಇಂದ 8 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ CPR. ಸೊ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಟೀಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು whoever is the leading consultant of that hospital, or if he is an anesthetist, physician, or if he is, for example, emergency medicine resident, if he is the senior person in that place, he has to supposed to stand at the foot end of the patient. He should not actually involve in any activities. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡು ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ನೀವೇ CPR ಕೊಡೋಕೆ ಹೋದರೆ, ನೀವೇ ಇಂಟಿಬೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, your mind will not be actually working about what are the reversible causes in this patient ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಥರ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕಾಸಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೀ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಬೇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ CPR, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಡ್ರಗ್, ಐ ವಿಲ್ ನೋಟ್ ದ ಡ್ರಗ್. ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, he makes sure that he stand next to the foot end of the patient. Then he'll order everyone about what is happening. He controls the whole show. So when you control the whole show, then only you can actually bring out the best out of you and best for the patient also. So 7 to 8 members, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಗ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 members will be in the CPR section. 2 members will be in the nursing station. ಒಬ್ಬರು IV ಕೆನಲ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಡ್ರಗ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, that person is actually just to note down the things. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ CPR ಕೊಡ್ತಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ ವೆನ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್, ವೆನ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋಸ್. ಸೊ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಡ್ರಗ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ರೀಕನ್ಫರ್ಮ್ ವಿತ್ ಮೀ ಬಿಫೋರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಡ್ರಗ್. ಬಿಫೋರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಡ್ರಗ್ he'll reconfirm, then he'll give it to the nurse. Then that nurse will make sure that she has told to that lady who is handing over the book. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ 246 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 246 ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಸರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಗ ನಿಮಗೆ 3 to 5 minutes ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 minutes ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಶೀಲ್ ಟೆಲ್, ಸರ್ 3 minutes ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಕೊಡೋದಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. And then when the doctor is free, then he can think about 5H and 5Ts, which will go over time to see ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕಾಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಪೇಷಂಟ್ನ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೋನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಿಸ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಟಿಬೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಮೋರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಕಾಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ a team leader does correct activities on all the things, all the stations. So this is actually the work of a team leader. So next comes to CPR. So iga aitu hospital alle arrest agide, you know that okay, there's a fat line in the ECG, what the monitor is connected. So next what we are supposed to do, we start CPR. So CPR kodak start madadmele
ನಮ್ಮದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್, ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಓಲ್ಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ಬಟ್ 25-year-old ಈಗ MBBS ಮಾಡಿರೋ ಹುಡುಗರು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಫಿಟ್ ಟು ಗಿವ್ 1 minute CPR. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, 2 minutes ಅನ್ಇಂಟ್ರಪ್ಟೆಡ್ CPR ಕೊಡಿ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ MBBS ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾನು CPR ಕೊಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು 60 ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸರ್ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಡೇಸ್. ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ಇಂಟ್ರಪ್ಟೆಡ್ CPR ಫಾರ್ 2 minutes. ಸೊ CPR ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದ CPR. ಸೊ CPR ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಬೆಡ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ದ ಫ್ಲಾಟೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಬೆಡ್ ಹೈಟ್ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ CPR ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ, ಇದು ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ you go on top of the bed, make sure that you are perpendicular to the patient, your shoulder and your wrist should be straight, so that you are actually delivering the pressure or the energy from your shoulder, not from the wrist. ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಚಪಾತಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಬೋಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ CPR ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್. So you make sure that you stand on top of the bed, you go to the top of the bed, make sure that you go to the lower part of the chest. Lower part of the chest anta yak simple agi heltivi antandre, when people were doing initially CPR, they were trying to find ello CPR sternum ellide, adu hudukakke time waste ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ lower part of the chest ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ, then we start CPR so that the energy is delivered from here, not either from here or here. So when you give that quality CPR, then the chance of survival will be great. So next, ಈಗ rhythm correct ಮಾಡಿದೀವಿ, so we know what is happening. So we now know that one guy is giving CPR, then the other guy has to give a ventilation. So back mask ventilation technique ಏನಿದೆ, so we all know that it is about 30:2. But problem ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಟ್ರೈನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ, ನಾನಾಗಿರೋ ಈಗ ಒಂದು 15 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ nobody is actually trained to do the bag mask ventilation properly. They'll simply start doing like this. So ಈಗ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ give 1 minute. So this bag is almost about 2 liters. The ಲಂಗಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 500 ml. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಹೈಪರ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಕಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ರೇಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಹೈಪರ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 30:2. ದ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಎ COPD ಗೈ, COPD ಇದ್ದಾರೆ, CO2 ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, you know that patient already being with you for about last 5 years on follow-ups, you know that this guy has come with CO2 retention only, then only your airway becomes an important thing. Other than that, you should not actually go too much into the ventilation. It is more of a compression than the ventilation. So 30:2 compression ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2 minutes of CPR ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಸೊ 2 minutes of CPR ಆದ ತಕ್ಷಣ ಶಾಕೇಬಲ್ ರಿದಮ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 2 minutes ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, he has to count the number loudly. ಲೌಡಾಗಿ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, 110, 111, 112. So the other person is getting ready for the next compression, so that you don't actually give extra time or you try to minimize the interruptions. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ 60ಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬರೋ 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 ಮಾಡೋ ಅಂತ. ಸೊ that energy, actually it's not like they're not able to do, but they're not able to do it in the right technique. When you don't do it in the right technique, then you get tired very often. So next, ಶಾಕೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ just continue CPR. So next thing is, okay, you got a shockable rhythm. So now your apprehension starts again. You got a shockable rhythm. Now you have to decide how much joules to give. ಇದು ಮೋನೋಫೇಸಿಕ್ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಬೈಫೇಸಿಕ್ ಇದೆಯಾ ಮಿಷಿನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೌಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೌಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದು ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಇದೆಯಾ, ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಅಗೇನ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟು ಶಾಕ್ ದ ಪೇಷಂಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಬ್ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ VF or cardiovascular in case of SVTs or VTs,
you are not supposed to stop the ventilation. Even during charging. Even during charging, you should make sure that the patient is still is on CPR. So when the patient is continuously on CPR, you charge the defibrillator, then you make sure that you use those words, eye clear, all clear, so that nobody is harmed in that place. And then finally you deliver a shock. Next, apprehension, what we have is, okay, shock kottayitu, immediate pulse nodak hogtivi. Again, we are wasting time. So the rule is to make sure that after you deliver a shock, 2 minutes continuously, again you are supposed to give CPR. Then only you are supposed to check the rhythm. So what we do is, okay, shock kotta rhythm barutte. Definitely, if you have practiced in real life, whenever you shock, some rhythms will start coming. You should not actually stop there. You should make sure that you continue CPR for next 2 minutes, then only check the pulse. So this is what we generally do. And then, as I said, VF, if it is a VF, so ventricular fibrillation means, you would have seen there is an atrium, there is ventricle. When the ventricle is actually not contracting, it's just fibrillating. So you'll have electrical activity, which I showed in the first rhythm. Just you'll have an electrical activity without a proper P wave or a T wave. So when you have that VF, you make sure that you get the defibrillator ready and then give a shock. So now you would have seen the defibrillator machines. You might have seen this versus this. So if you go about 10 years back, majority of the machines were this. Now we have all the advantages and we have this machine. The advantage between this machine and this one is, so monophasic, they give higher current. If you have seen the monophasic defibrillators, their currents are high. You give up to around 360. Whereas in biphasic, you actually give up around 200. So what current is actually important for what patient? So whenever there is an arrhythmia, which is the atrial form, we give about 50 to 150 joules. When it is ventricular form, the arrhythmia, we give it about 150 to 200 joules. So the advantage of biphasic versus monophasic is that the lesser myocardial damage and the chance of conversions will be better with the biphasic versus the monophasic. So next, what we have is, I was discussing just now. This is versus biphasic versus the monophasic ones. So monophasic will always have problems with higher current, so the myocardial damage will be more. So if you have monophasic one, please change to biphasic one. That is better conversion rates and also the lesser current used. So now you have been doing CPR, as I said. Now you want to know the reversible causes. As I said, as a team leader, your responsibility is to make sure that you try to find the reversible cause and then treat them. In last 15 years, the same thing, 5H and 5Ts, which we've been studying overall. So whenever a patient comes, hypoxia is always there. You actually don't think hypoxia as the primary cause, but hypercarbia can be a definite cause. So whenever we get a patient, that's the reason I told initially itself that the role of a team leader will be more important than anything else. You have to stand next to that so that you get a ABG, so that you'll know hypoxia in that, hypercarbia in that, and metabolic acidosis. If the ABG is actually standardized well, you can know even the potassium also. So majority of the times, what we see as a cardiac arrest in the old patient is they'll be diabetic for a long time, they'll have nephropathy, so they'll come with hyperkalemia, which is the common cause for arrest. So always those hypothermia, hyperkalemia is what we see in the H form. Then the T's. So T's, you will have tamponades. So auscultating a patient is a very important thing in a trauma. Trauma patients, whenever they come with cardiac arrest, the first thing what you're supposed to do is auscultate. Majority of the times in ICUs and emergencies, we see tension pneumothorax, we see tamponades, then we see MIs, thrombosis. It might be coronary or it might be somewhere else. The thrombosis might be. Then you'll see the toxins, the poisons. Some poisons are known to cause arrhythmias, and the poisons causing arrhythmias and causing an arrest. So you always take the history of the patient. So that's how we are supposed to see about what we are supposed to do. So next thing is about the drugs. So as I said, the recent guideline says only for the adrenaline. It actually doesn't say or doesn't warrant to give atropine now. You are supposed to give adrenaline 3 to 5 minutes. So that's where as I told, the role of that nurse who is writing will be very important.
so that they clearly mention the time of the drug delivery, so that the next dose will be cleared and given in right time. So adrenaline will be given about 3 to 5 minutes. Then, as I said, reversible causes, you'll know what are the causes. If you need bicarb, if you need hyperkalemia, so if you want to give some calcium gluconate, all those things will be given according to the patient individual patient. So IV access, it's definitely very important to make sure that you get an IV access. So yeah, just now, as I discussed in the initial part itself, you are supposed to make sure that you don't hyperventilate. Hyperventilation is a very, very bad thing. As I said, it creates an acute inflammatory state, and it creates a cascade where the recovery chances will be very less. So never hyperventilate. And the bag mass which I showed so far, it's about 2 liters one. So if what you're supposed to do is only about not even half of it. You're supposed to bag only about 500 ml to 600 ml tidal volume, about 60 ml per kg of the patient's body weight. And when I say the body weight, it is the ideal body weight, not the patient's body weight. So what happens is, the patient might be 5 feet height, but he might be 120 kg. That doesn't mean his tidal volume required is about 800 to 900 ml. It's the ideal body weight what we calculate for each person, so that for that ideal body weight, we give about 6 to 8 ml. So in simple calculation is about height minus 100 is ideal body weight for a male, height minus 105 is ideal body weight for a female. So calculate for the ideal body weight and then deliver the breath. So 30:2, you give about 6 to 8 breaths in 1 minute. So as I said, there are so many things which are not at all recommended now. So you use giving cricut pressure, trying to put a oropharyngeal airway, trying to intubate when you are not technically sound enough to do that. So it's not required. If you are able to maintain an airway with a saturation of more than 90% in a CPR scenario, it is good enough. Definitely not advised to do anything else. You're just supposed to continue the CPR, so that with a back mass ventilation, that will help the patient in improving. So as I said, technique, training, the frequency of the use and monitoring of the success depends on the quality of the CPR and vascular access and the drug delivery. So when do we consider amiodarone? So if you see arrhythmias, any arrhythmias which are unstable, obviously in a scenario of CPR, they are unstable. So that's why we are cardioverting or defibrillating. When patients are stable and you have arrhythmia, you always give medical management. When the patients are unstable and you are having unstable means with hypotension, you always give cardioversion or a defibrillation. So amiodarone in a scenario where the patient is unresponsive, after giving cardioversion, we give about 300 mg of a bolus of a drug, then 900 mg over the next 24 hours. So 900 mg will be given like 1 mg per kg in the first 6 hours, then 0.5 mg per kg for the next 18 hours. So when we get a ECG, and if you say that there is a long QT interval, one of the common cause for a long QT interval is hypomagnesemia. So we always supplement the patient with magnesium sulfate. Yes. So just now I have discussed about the reversible causes for just to know 5H and 5Ts. Hypoxia, hypovolemia, hydrogen ion, hyperkalemia. Then you have hypothermia and hypoglycemia. T's, you have tension pneumothorax, tamperates, thrombosis of the coronaries and the pulmonaries, and then toxins. So now we started CPR, we are continuing. How long to continue? It's the biggest question which doesn't have an answer. Because there are people who say that after 3 minutes of CPR, the brain starts degenerating. If you don't get a good blood supply to the brain for the first 3 minutes, the adequate value of the brain is only for 3 minutes. Of hypoxia or anoxia, it can tolerate. After 3 minutes, they'll start having hypoxic brain injuries. So we had patients where we had 45 minutes of CPR. The patient might survive, but actually neurologically they will not survive. So neurologically, not to have a problem, the adequate CPR is important, but when we say CPR, it's about 30 to 45 minutes of quality CPR, and if the patient is not improving, we actually stop it. If you say it's a subjective and personal guideline, I don't say that there is some guideline where it's a clear indication that you have to stop after 45 minutes, but
The evidence says that after 20 to 30 minutes of quality CPR, if the patient is not improving, then the chance of having a quality survival is less. They might survive, but the quality survival, when I say quality survival, it's more of the neurological outcome which will be more important than the patient's improvement. So that is one thing. Second thing is about the atropine. I've been saying for atropine from the beginning. Atropine is not used as like it used to be before. So what happens is when you give one dose of atropine, after the CPR, your pupils get dilated. You are not sure whether the pupils are dilated because of the atropine or it is because of the cardiac arrest itself. That is one confusion which we generally get, because you give atropine and then the pupils definitely dilate, then it will be a problem. And the new guidelines clearly suggest that there is no routine use of atropine and they have removed it from the cardiac arrest algorithm. So don't use atropine. So always, now the next thing is about the recent advances. So when I say recent advances, for example, 10 years back or 15 years back when I was doing UG, if there is a pleural effusion, you just tap. Patient ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ if you don't do an ultrasound and don't do under ultrasound guidance, it's a crime. So now in the critical care or in emergency department, without seeing ultrasound. For example, in hypoxia, in 5HS, we saw hypovolemia. So what we do, we take a echo, we look at the ventricles to see whether the ventricles are full or not. But means what happens is when the ventricles are full, when the contraction happens, it contracts like this. When the ventricles are actually empty, it contracts like the ventricular septum and the free wall, they try to touch each other, which in simple words, what we call is kissing ventricle sign. So if the patient is having a kissing ventricle sign, that means that patient is hypovolemic. You're supposed to give fluids. At the same time, we see IVC to see for the IVC dilatation, whether it is 1 centimeter, 2 centimeter, or it's completely collapsed, to look for the hydration. So the use of echo in emergency medicine and critical care medicine has gone beyond of what we thought about 10 or 15 years back. At the same time, what next we see is for the tamponade. Just now I said cardiac tamponade. So if there is any pericardial effusion, that is the cause. For pneumothorax, we can see, because for you in a cardiac arrest, to get an X-ray, then see the X-ray, get the film done and then see the X-ray will be more difficult. So actually you can diagnose pneumothorax through echo, ultrasound machine. You can diagnose tamponade through ultrasound machine. You can decide the fluid resuscitation through ultrasound machine. So use of ultrasound machine as a part of resuscitation is very, very important nowadays. I hope in future we'll have a workshop where you get ultrasound machine to see how you can actually see all these things. So making sure that use of ultrasound to a better response is very important. And then you recovered the patient, fine. I mean, the patient is resuscitated, you got a rhythm. Next, post-cardiac arrest, what you do. So there are studies which says that whenever you do cardiac arrest resuscitation, the next 24 hours, you are supposed to monitor a temperature between 32 to 34. That is something called therapeutic hypothermia, which has been published in all the NEJM journals, where they clearly say that if you have to monitor, it can be between 32 to 34, or if you can monitor one temperature for the next 24 hours, that will be useful. So in ICUs, what we do is we put a esophageal temperature probe. We put a esophageal temperature probe. We connect to the monitor where each second the patient temperature will be monitored. We give cold saline. We give all the therapeutic measures. We try to make all the therapeutic measures to make sure that the temperature is low. So advantage of having therapeutic hypothermia is when you have high temperature, the basal metabolic rate will increase. That will actually damage the brain further. So you're supposed to maintain the temperature of about 32 to 34 post cardiac arrest for the next 24 hours for the better outcome. So that is what we are doing. So when do we say worst outcome for cardiac arrest? So when we had, even today we have in ICU about the 1 or 2 cardiac arrest patients. So patients developing myoclonic jerks post cardiac arrest considered as a bad sign. So myoclonic jerks, you might have heard that it's a focal neurological electrical activity. It's focal, it's more of a focal, whereas GDCS you generate as generalized seizures. Myoclonic jerks will be more of a focal seizures. So whenever the patients post cardiac arrest, if they develop myoclonic jerks, that is actually a bad sign. So if it is happening that way, then you can consider that okay, patient had a very bad hypoxic brain injury. The chances of recovery will be less. So when do we decide? So for example, patient cardiac arrest agide, recover agbidutte.
ರಿಕವರ್ ಆದಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೋಪ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ಡು ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಗೈ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್, guidelines wise, it's about 72 hours post cardiac arrest. So after 72 hours of the cardiac arrest, we get a MRI, and there are some specific brain markers which prognosticates the brain injury, like neuron specific enolase, tau protein. So we do these tests to see the brain injury effect. So when you do MRI, you can see the brain gray matter and white matter differentiation. If there is loss of gray and white matter differentiation, that clearly says that the patient had a very bad injury to the brain. The chance of survival is very less. So always you are supposed to give 72 hours to yourself and to the patient to check for the chances. So majority of the time what happens is, the relatives force you to get MRI in 1 day or 1.5 day or in 12 hours. You don't actually get anything if you do it in first 24 hours. If you want to see for the hypoxic brain injury changes, you are supposed to wait for 72 hours. If the patient doesn't agree, that's a different scenario. But guidelines wise, you are supposed to wait for 72 hours to actually know the reality. So till now, I think we have discussed everything about the ACLS and the post-cardiac resuscitation. So whenever you have a shockable rhythm, please make sure that you shock, continue the CPR. Whenever there is no shockable rhythm, you always just continue CPR and check for the rhythm every 2 minutes once, not every now and then. You see some monitor electrical activity in the monitor, doesn't mean that you take off your hands and then try to look for the rhythm. Every 2 minutes, you should give yourself a time to check for the pulse and the rhythm. Otherwise, you just continue CPR. So when we did studies, then the other things what we have discussed was about the cerebral perfusion pressure versus the ETCO2. Is this actually a useful thing? So post-cardiac arrest resuscitation, as I discussed, the guidelines wise, the class A evidence is for the therapeutic hypothermia. Therapeutic hypothermia clearly says that it is a good evidence based. Then you have carbon dioxide monitoring. So the CO2, if the CO2 is between 35 to 45, it is actually shown to have a good neurological outcome compared to hypocarbia or hypercarbia. As you all know, hypercarbia will worsen the cerebral perfusion pressure. It increases the cerebral vasoconstriction. So vasoconstriction will lead to more of hypoxic brain injury. So trying to monitor an ETCO2 between 35 to 45 actually gets a good outcome. As I said, keeping it too low versus too high. If it is too low, it causes cerebral vasodilatation. It is not a good thing. If it is too high, it will cause vasoconstriction, which is also not a good thing. So targeted ETCO2 between 35 to 45 in a post-cardiac arrest is a evidence-based thing. Next, monitoring the cerebral perfusion pressure. So you all know that a patient, the cardiac arrest can be because of the brain injury itself. So when I say brain injury, so it is cerebral perfusion pressure is equal to the mean arterial pressure minus the intracranial pressure. So cerebral perfusion formula goes by mean arterial pressure minus the intracranial pressure. You all know that intracranial pressure is always a constant thing. When the intracranial pressure is too huge, definitely the brain would have already been cooked up and actually you may not see a good outcome. So cerebral perfusion pressure is predominantly depending on the mean arterial pressure of the patient. So mean arterial pressure, we have to maintain about 65 to 70. So sometimes people say you have to maintain 75, then some people say 65, 60. But 65 to 70 is what the guidelines say for you to target the blood pressures. So mean arterial pressure for 65 to 70 can give a good cerebral perfusion pressure for a person to improve. So next, in order to maintain this, what vasopressors we start? We definitely go with noradrenaline as a first choice. Then we'll go with the vasopressin, and then next third choice will be the adrenaline. So yeah, as I said, initially getting an ABG in a patient may not actually significantly help you in terms of hypoxia or hypercarbia, because if the patient is not breathing, definitely hypoxia will be there. If the patient is not breathing, definitely CO2 will have gone up. So why we do ABG is more for the metabolic things. If you have seen during COVID times, ABG was actually not useful, if you ask me, because you know that in COVID times, patient is hypoxic, in front of you patient is there, is requiring 30% or 50% oxygen in FiO2 in NIV. There's no point in getting ABG to prove that again.
It's like self-satisfaction. So ABGs are always done or useful only for the metabolic causes. Metabolic causes, it actually can wonderfully, you can reverse and it can help the patient. Whereas when you're looking at ABG for hypoxia, it's not a good thing. You should actually not look at ABG for hypoxia or hypercarbia. Why I'm saying this is, hypoxia is already there. If patient is requiring 6 liters, or 100% oxygen, 100% oxygen is there. But just because you saw ABG pivot of 60 or 70, you're not going to do anything. You're not going to change the ventilatory parameters because of that. So getting an ABG to look for hypoxia, hypercarbia is not a great thing. But for acidosis and hyperkalemia, definitely it will help the patient to recover. So initially only I discussed about the echo part, the new guidelines of the echo. What we do is we check for the tamponades, we check for the regional emotional abnormalities, whether we need anything for the future with the thrombosis or not. So we do echo in the recent guidelines. So the drug for not routine use. So what happens is we always go into panic situation. I've seen people going to panic situations where some of them might be your relative who came with cardiac arrest. Some of them might be some VIP who comes with cardiac arrest. Some of them might be your known friend or someone. So when we see those patients, we try to give everything. If we don't know whether the patient had a thrombosis or not, we just give some fibrinolytic drug. We'll just give tenetiplase, we just give altiplase without actually knowing what the patient had. So giving those things may not actually help, and I have never seen it working, if you ask me frankly. So routine use of all these drugs is definitely not a good thing. Routine use of fibrinolytic drugs, atropine, soda bicarb, or calcium gluconate, thinking that you might have hyperkalemia. So always my preference is go by evidence-based things, get it tested, see what the patient has, please treat it accordingly. Don't try to rush your adrenaline and try to push everything into the patient just because you felt it. So majority of the times our practice goes like that. We feel something and we just act for that. So please don't do that. These are all the drugs which are not used, the routine use of ACLS. So we just had this discussion. When do we stop? It's never a single parameter, and we also don't know when to stop. For example, even today, one of my junior had a cardiac arrest. About 45 minutes of his CPR is given. He doesn't have any recovery. So very difficult to say when to stop. It's always about the subjective decision of a consultant to decide when to stop the CPR. So now we have mannequins kept everywhere. We want you guys to actually have a good trial on CPR. The whole thing about this CPR is to make sure that you will give a good compression. So giving a good compression is a very, very important thing with a good recoil. I know majority of the people are strengthier enough to give compression, but they don't understand the value of recoil. So when you don't understand the value of recoil, actually the CPR will be a waste. So our consultants, Dr. Ayman, Sagar, and Dr. Bharani will be there in all the stations to help you guys in the next 1 hour. So please make use of it. And I know I would have spoken so much about CPR for half an hour or 1 hour, but you guys might have personal questions. Please feel free to ask us. We'll discuss. There might be scenario where we might have not encountered, but you guys might have encountered where what should have been done and what should be done and things like that. We'll definitely discuss and we'll come to a better conclusion about it. So recommended hypothermia, as I said, about 30 to 34 degrees Celsius for the next 24 hours. So the future, as we all know, we are all becoming techies nowadays. So we want everything to be done by the machine. We don't want to do anything. This is actually there in Bangalore. As of now, it is there. CPR will be given by the machine. And it is actually a good thing. If you ask me, one way it is good because it will give properly what it is asked to do without saying I need rest. Whereas we say we'll need rest and other things. But this can actually give a proper CPR. So this is the future, automated chest compression. And then ECMO, yeah, see ECMO, it's always dicey. ECMO is also a dicey thing because when do we put a patient on ECMO, it's again subject to decision. Sometimes after 45 minutes of CPR, if the patient is improved, I don't actually feel that patient needs ECMO. But cardiologist doesn't feel the same. So what happens is when we actually work like a team, as a critical care person, we will be looking patient as a whole patient. But when the super specialty people speak to the patient relatives, they want only heart part. They are not worried about the brain. The brain guy will come and say, brain 45 minutes ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ.
then the nephrologist will come and say, hey, urine output barta illa, I think I need to do dialysis. So this is the concern which we face day in and day out in our practice. Why I'm saying this is, the super specialty, more you go up the ladder, you're always worried about your organ than the other organs. So we always have the difficulties, but for us, as critical care physicians, neurological improvement is very, very important in a post-CPR scenario. Why I say always is, it's definitely not good to be bedridden for life. So sometimes what happens is patient improves to a level where they can just be on the bed with a tracheostomized position. That's definitely not a good scenario to look for. So we always go for a neurological outcome first. If there is any neurological outcome good, then we'll always be happy to support other organs. So automated chest compression is the future. And cardiac arrest prevention. This is a scenario where we are stuck. So for example, you guys also would have had, I think this is bit of North Karnataka. ಕೆಳಗಡೆ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು 2 months ಮೊದಲೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹಾಸನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಹಾಸನವರೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನವರು ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಚಿಂತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸರ್ ನಾನು ಹಾಸನವ್ರು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹಾಸನವರು, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹಾಸನವರು, ನನಗೇನಾರ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ who might have cardiac arrest in the future. There's no doubt in that. But if you ask me about the test what we have at this point, TMT is the best way to actually predict the cardiac problems. The next best thing is about the coronary angiograms, which is the CT coronary angiogram, which we are there now, where you can get it like a regular CT. But TMT is always the best thing. And second thing is, as the title says, it is prevention. We are supposed to get up and walk and run. If we don't do that, definitely we are prone for it. That much we can always say. And summary, as I said, I hope I've answered about the advanced drugs techniques, what we are actually doing in the recent past. The outcome is always better when you do early recognition. That's where the team leaders' role and responsibility comes. Interrupted quality CPR, that's where the team responsibility comes into picture. Defibrillation. Think always for the reversible causes. And as I started the initial part itself, the BLS and ACLS is for everyone. We can't say that as doctors we only should know and others should not know. Compression, each and every person should know, because anything can happen anywhere, any scenarios, and I hope doctors will not be blamed all the time. So these are the references, and thank you. We are from Bangalore hospitals. I mean, as I said, initially only. So our hospital is about 35 years of excellence we have. And now the cardiology department is managed by Dr. C.N. Manjunath sir, who is the former director of Jaydeva and MP of our Ramnagara district. So sir is heading our cardiology department at this point. So his team is actually looking after all the cardiology related cases. So feel free to ask us anything if you have. And there are mannequins everywhere. Our consultants are there next to the mannequins. Let's have some practical scenarios and practical sessions for the next 1 hour. Thank you. Sir. Hands on. Please gather to the mannequin. There are actually 4 mannequins kept. For the students, we have kept in the back. Students, you also should know, Appa. You are the future for us. So you guys should know definitely. Then for the senior faculties, we have mannequins here. Definitely for the next 1 hour. Please feel free to come with us. हाँ सर, ये भी लेके जाएंगे. I think there are some. हाँ सर. सर बनी सर.
just to have an interactive session. You can talk to us. You can talk to young. There are some postgraduates here, if I'm not wrong. The postgraduates can also join, talk to our emergency consultants to get a better idea about what it is. Hey, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಇರೋ ಭರಣಿ ಯು ಬಿ ಹಿಯರ್ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿರು ಯು ಹಿಯರ್ ಯಾಕೆ ಯು ಸೆಂಟರ್ಡಾ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬರಬೇಕು I request, ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ತರ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ 6 ಜನ I request all the students to gather near the mannequins. So I request all the delegates to move towards the nearest mannequin you have. So we will start the hands-on workshop now. I request all the students to move towards the mannequin. They'll start showing you how to do CPR, chest compressions. Students, please come towards the mannequin. I request all the students come towards the mannequin. Please come. Please come. Yeah, you started. I request all the students to come towards the mannequin. Come, please come. Start. I request all the delegates to move towards the mannequin nearby. So they are demonstrating the CPR, hands-on CPR, how to do the CPR, how to give the chest compressions. Make a circle. So after the workshop, you will all receive the participation certificate at the back of the hall near the Bangalore Hospital stall. So I request all the delegates you can ask any doubts or any questions to the at your station. So volunteers are here to address your all the doubts and questions.
I think one more is waiting here to meet people. If anybody is free, they can come join for this CPR. Any doubt with anybody, they can always contact me. We'll have a discussion. I had some doubts with few people so far. We are happy to share about our experience because obviously with experience things will always change. So we are happy to give any explanations on any matter about ACLS and BLS. So after the completion of this workshop, we'll be providing certificates for all the people who have attended here. The certificates will be available in our stall, which is the Bangalore Hospital stall in the right-hand corner towards the exit. But that's definitely be given only after the completion, not at this point, so that everybody attends and then goes and takes the certificate. It will be distributed in the end. Kindly make yourself time to take the certificates while leaving. Thank you. Come, the youngsters, I want to know. There is one more mannequin What do you in want to front do? of the dais. You do Some of CPR, you can let's see. join here. So, one second. So what we do is, you're supposed to make sure that you keep both of them so that your energy is completely conserved. Then your head should be here, your shoulder should be at the straight to the heart, so that your energy is coming from here. Okay, when it's coming from here, you don't get tired. When you do a bit like this, or when you try to change your positions, you'll have wrist pain. One, you'll have wrist pain. Next thing what you have is back pain. We always had people from emergency nursing department where they complaints of back pain after some 2-3 CPRs. So make sure that you always keep both of your legs and lie down, straight down, and then you start CPR so that it will be very easier for you and you don't get any pain. Okay, so that is a very important thing. And to give CPR, it's always the lower half of the chest, not being too high or not doing too low. The lower of the chest, you have to keep your hand. You have to keep your non-dominant hand and then lock it. Okay, it's dominant hand which is important. Your dominant hand and then start compressing. So when you compress, it's about 2 inches of the deepness, what you are supposed to do. So what people do is, the major mistakes I'll tell you. So they'll try to do like this. It is too fast. When it is too fast, the heart basically, when you are compressing, it contracts. When you relax, it will release. The coronaries get the blood supply. Heart will get blood supply only when you relax. If you don't give time to relax, the blood supply will not be delivered to the heart itself. So always compression and relaxation both are important to make sure that you get a good result. You can do the your time. After the workshop, everybody will receive a certificate, participation certificate at Bangalore Hospital stall, which is situated at the entry of this hall. So please collect your certification Yeah. certificate. So you are doing it right. But the compression should not be so also. For that you need actually a practice. For example, if you have to do 100 to 150 compression 1 minute. Workshop the certificates compression should be like are there at Bangalore 0.5 Hospital seconds, stall. compression will be Kindly there. collect it. So that will come Those who only all attended the workshop, but you should, kindly collect your the position is good. certificates. Okay, you can try. Okay, you can try, don't worry. Then ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ next time ಇಲ್ಲೇ ಎರಡು ಕಾಲು ಇಡಬೇಕು. So come down a bit. Yeah. So see, your elbow is bent, should not be bent. Both elbows should be straight. Should be like this. See, your shoulder should be at the level of your chest. Should not be like this or going like this. Should make sure that your shoulder is exactly to the center of the chest. Okay.
Now you can do. Again, you're too soft. Your inches is not about 2 centimeters. It's going about only 1 inch. Be a good compression and good relaxation. Okay, I'll show you. Manicure only, don't worry. Not have any problem. See, what you do is, you're doing like this. Yeah. Should be like, should feel that compression which is going inside. So that 2 inches of depth is needed. Do it again. Gym body, padtiya? Now what you're doing is, your palm should not be taken off the chest. Should be there. Again, compress madbekadre. You're trying to take out like this. Should not happen. The chest, palm should always be there. Okay. So you should feel that the recoil is coming up, but you should not purposefully do this. Start doing this. Your knee pain, your elbow, sorry, wrist pain will start. Okay. So just to compress marta jira. See, my hand is not coming up. Just there. So like that. Okay. Next, anybody else want to try? Yes. Oh. Okay. Sure, sir. Do it. Example, others from Bangalore all the way to come here, Kodagu here. Madikeri sir. ಹೌದು. Airway bleeding are very. ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಯಾರನ್ನೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ತಾರೆ, ಅವನೆಲ್ಲೋ ಅವನು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅವನೆಲ್ಲ ಮಲಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹಾಂ ಹಾಂ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದೆ ಸರ್, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 984 ಅಂತ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್. ಸರ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಅಂತ, ಮಂಡ್ಯ, ನಂದೂರು ಮಂಡ್ಯ ಸರ್. ಹಾಂ ಹೌದೌದು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಂದು PUC ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್, ನಾನು ಮಂಡ್ಯನೇ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಜೀನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು 6 ಇಂದ 12 ಅಲ್ಲೇ KVCL. There's an announcement. Honda City car key has been lost. If anybody finds it, kindly come and hand it over near the dash. Honda City car key. ನಾನು
ವಿಕ್ಟರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವಲ್ಲ ವಿಕ್ಟರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ BMC ಸರ್ BMC I always remember what hospital ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಅರೌಂಡ್ 1999. ಓಕೆ ಹಾಂ ಆರಾಮ್ ಸರ್ ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಾಳೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾನು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಹಾಂ ಸರ್ 320 ಸರ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 320. Best thing what I can tell is I have also done it and I am doing wonders. ಏನು ಭೀ ಮಾಡೋರು ಏನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ different places. So always OG, wife is a OG. OG, what I would say clearly is about not to give reference for
Announcement. The dinner is arranged in the food court where we had lunch. So the entertainment program and the dinner starts at 7 p.m. In Kishkinda Bhojanalaya. That is a place where we had our lunch. Okay, from 7 p.m. onwards. Entertainment and dinner. Thank you.